सो आपण कन्सिस्टन्सी स्टडी करतोय ऍक्च्युली. वी आर स्टडिंग कन्सिस्टन्सी. आणि कन्सिस्टन्सी आपण बघितलेलं आहे. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कन्सिस्टन्सी? ऍक्च्युली इट इज ऍक्च्युली व्हॉट? नियरनेस प्रॉपर्टी, राईट? Nearness property. So can you see cursor of my mouse? Can you see cursor? See, I'm moving a cursor like this. Can you see this? Type yes if you can see the cursor. Everybody please. Okay, fine. Good. Fine. तर आता कन्सिस्टन्सी म्हणजे काय आपण बघितलंय, लक्षात घ्या. इट इज अ नियरनेस प्रॉपर्टी ऑफ एन एस्टिमेटर इज कॉल्ड एज अ कन्सिस्टन्सी. म्हणजे काय? What is our target as a statistician? To estimate the parameter, right? To estimate the parameter on the basis of sample. सॅम्पलच्या बेसिसवर आपल्याला काय करायचं असतो? पॅरामीटर एस्टिमेट करायचा असतो. आणि मग सॅम्पलच्या बेसिसवर आपण एक एस्टिमेटर डिफाईन करतो आणि तो एस्टिमेटर ऍज ए एस्टिमेट म्हणून वापरत असतो पॅरामीटर एस्टिमेट करण्यासाठी. ओके. मग कन्सिस्टंट एस्टिमेटर कशाला म्हणायचं? तर ज्यावेळी सॅम्पल साईज इन्क्रीज होत जाईल, त्यावेळी ऍक्च्युली एस्टिमेटर हा ट्रू पॅरामीटरच्या जवळ जात असेल. इट मीन्स दॅट वेन सॅम्पल साईज इन्क्रीजेस द व्हॅल्यू ऑफ एस्टिमेटर गोज टू व्हेरी क्लोज टू पॅरामीटर. मग त्यावेळी त्या एस्टिमेटरला काय म्हणायचं? कन्सिस्टंट एस्टिमेटर. ओके, हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेलं आहे. गॉट द पॉइंट? आणि मग त्याची डेफिनेशन आपण मॅथमॅटिकली अशी बघितली आहे बघा. दिस इज द इक्वेशन. प्रोबॅबिलिटी ऑफ mod of Tn minus theta greater than epsilon when n tends to infinity is equal to 0. याचा अर्थ काय? एप्सिलॉन हे काय आहे? ऍक्च्युली इट इज अ व्हेरी स्मॉल पॉझिटिव्ह क्वांटिटी, लक्षात घ्या. मग Tn हा काय झाला? सिक्वेन्स ऑफ एस्टिमेटर, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन सॅम्पल साईज n. सो n ज्यावेळी आपण व्हेरी करत जातो त्यावेळी आपल्याला सिक्वेन्स ऑफ एस्टिमेटर्स मिळतात, लक्षात घ्या. n is equal to 10, n is equal to 50, n is equal to 100, n is equal to 500 अशा वेगवेगळ्या सॅम्पल साईज साठी सेम एस्टिमेटर आपण कम्प्युट करू शकतो. सो आपल्याला सिक्वेन्स ऑफ एस्टिमेटर्स मिळतात. आणि ज्यावेळी सॅम्पल साईज ही इन्फिनिटीला जाते, व्हेरी लार्ज होते, त्यावेळी आपल्याला हे जे सिक्वेन्स ऑफ एस्टिमेटर्स आहेत आणि ऍक्च्युअल व्हॅल्यू ऑफ पॅरामीटर यांच्यातला डिस्टन्स, यांच्यातला डिफरन्स, ऍब्सोल्यूट डिफरन्स हा ऍक्च्युली खूप स्मॉल असेल तर त्याची प्रोबॅबिलिटी ही 1 असते, राईट? लेस दॅन एप्सिलॉन. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ दिस डिफरन्स लेस दॅन एप्सिलॉन when n tends to infinity is 1. किंवा probability of absolute difference between sequence of estimators and parameter greater than a very small positive quantity as n tends to infinity has to be 0. म्हणजेच काय? ज्यावेळी सॅम्पल साईज खूप लार्ज होते त्यावेळी एस्टिमेटर आणि पॅरामीटर यांच्यातला डिफरन्स हॅज टू बी नियरली 0. दे हॅव टू बी व्हेरी इक्विव्हॅलंट, दे हॅव टू बी क्लोज टू इच अदर. मग त्या सिक्वेन्स ऑफ एस्टिमेटर्सला Tn ला काय म्हणायचं? कन्सिस्टंट एस्टिमेटर ऑफ पॅरामीटर थीटा. ओके. So did you get the meaning of consistency? Type yes. Everybody please. Type U if you have understood it. Type U. हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलेलं आहे. Come on, everybody has to type. So that I will go ahead. आणि हे तुम्ही घेतलेलं आहे ऍक्च्युली, राईट? यू हॅव टेकन डाऊन दिस नोट्स. ओके. हा थेरम सुद्धा आपण एक बघितलेला आहे, राईट? थेरम. Increase the size of this word document a little bit. People, have we studied this theorem? हा theorem सुद्धा आपण बघितलंय ना? Type yes if we have studied. You can talk also. Okay, you can unmute and talk also. Okay, fine. Okay. हा थेरम सुद्धा आपण बघितलेला आहे ऍक्च्युली. याचा प्रूफ सुद्धा आपण बघितलेला आहे. फक्त आपण एक स्टेटमेंट बघूया थेरमचं, बिकॉज इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. द स्टेटमेंट ऑफ दिस थेरम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक लक्षात घ्या, कन्सिस्टंट एस्टिमेटर ऍक्च्युली मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की बाबा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर जर का आपल्याला फॉर्म करायचं असेल, इन्व्हेस्टिगेट करायचं असेल, तर ऍक्च्युली असा एस्टिमेटर कन्सिस्टंट असतो की जो हा ऍक्च्युली
कंडिशन सॅटिस्फाय करतो. कोणती? की ऍक्च्युली प्रोबॅबिलिटी ऑफ mod of Tn minus theta greater than epsilon when n tends to infinity is equal to 0 or limit of probability of mod of Tn minus theta less than epsilon when n tends to infinity has to be equal to 1. मग आपल्याला Tn चं डिस्ट्रीब्युशन असं माहित असायला हवं, जेणेकरून मग त्याच्याशी रिलेव्हंट आपण प्रोबॅबिलिटीज फाइंड आउट करू शकतो आणि मग त्याला लिमिट इम्प्लिमेंट करून मग ते बघू शकतो की बाबा ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी ही प्रोबॅबिलिटी इक्वल टू 0 होते ऑर 1 होते. मग त्याच्यावरून आपण डिसाइड करणार की बाबा Tn हा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर आहे किंवा नाही. ओके, मग दिस इज कॉम्प्लिकेटेड ऍक्च्युली. Tn ह्या एस्टिमेटरचं जर का डिस्ट्रीब्युशनच फाइंड आउट होत नसेल तर आपल्याला ती प्रोबॅबिलिटी फाइंड आउट करणं खूप डिफिकल्ट जाते. ओके, मग त्यावेळी ह्या थेरमचा ऍक्च्युली आपल्याला यूज होतो. सो व्हॉट दिस थेरम इज सेइंग ऍक्च्युली, सी द स्टेटमेंट. Sequence Tn n greater than 1 of estimators is consistent for the parameter theta if these two conditions are getting satisfied. या कोणत्या कंडिशन्स आहेत बघा? ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी म्हणजे जर का सॅम्पल साईज लार्ज झाली तर जर का एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ Tn टेन्स टू थीटा होत असेल आणि व्हेरियन्स ऑफ Tn टेन्स टू 0 होत असेल तर Tn ला थीटाचा ऍक्च्युली काय म्हणायचं? कन्सिस्टंट एस्टिमेटर म्हणायचं. ओके, मग Tn हा ऍक्च्युली एस्टिमेटर आपल्याला माहित असेल आणि त्याचे फक्त एक्सपेक्टेशन आणि व्हेरियन्स फाइंड आउट करता येत असेल आणि मग ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी त्या Tnच्या एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूला आणि व्हेरियन्सला कंडिशन अप्लाय करायची, लिमिट अप्लाय करायची आपण ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी. आणि ते लिमिट जर का टेन्स टू थीटा होत असेल एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ Tnचं आणि व्हेरियन्स ऑफ Tn टेन्स टू 0 होत असेल तर आपण ऑब्व्हियसली म्हणू शकतो की हा Tn काय आहे? थीटाला कन्सिस्टंट एस्टिमेटर आहे आपण म्हणू शकतो. दिस इज द मिनिंग ऑफ दिस थेरम. हे आपण बघितलेलं आहे. याचा प्रूफ मी बघत नाही. वी हॅव सीन द प्रूफ. ओके, सो आय विल ऍक्च्युली स्किप द प्रूफ and let us go ahead. Okay, fine. Can you see the screen? Properties of consistent estimators. Type yes. Type yes, everybody. Type yes. Good. Very good. So आता properties आपण स्टडी करूया. So take down first property. Consistent estimators are not unique. Consistent estimators are not unique. What is the meaning of this? जसं आपण अनबायस एस्टिमेटरच्या प्रॉपर्टी बघितलेल्या तसंच आता कन्सिस्टंट एस्टिमेटरच्या प्रॉपर्टी सुद्धा आहेत. अनबायस एस्टिमेटर इज ऑल्सो नॉट युनिक, राईट? याचं मिनिंग काय? एखाद्या पॅरामीटरसाठी एकापेक्षा जास्त अनबायस एस्टिमेटर असू शकतात, एक्झिस्ट होऊ शकतात. सिमिलरली कन्सिस्टंट एस्टिमेटर्स आर नॉट युनिक. याचा अर्थ काय? सेम पॅरामीटरसाठी एकापेक्षा जास्त कन्सिस्टंट एस्टिमेटर एक्झिस्ट होऊ शकतात. ओके, दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस. So take down this statement. Consistent estimators are not unique. आणि आपण आता प्रूफ बघायचं. ओके, so actually I will explain the proof and then I will give 2 to 3 minutes to you all to write down the proof, and once the proof is done written by you then we will go ahead. Okay, so first of all focus here. इथं फोकस करा. बघा, let Tn be a consistent estimator for parameter theta. आता हा Tn consistent estimator for parameter theta आहे म्हणून सांगितलं. मग तो थेरमचा यूज करून आपण म्हणू शकतो that is Tn tends to theta and variance of Tn tends to 0 as n tends to infinity. कारण ही कंडिशन आहे, ऍक्च्युली सफिशियंट कंडिशन्स आहे कन्सिस्टंट एस्टिमेटर एक्झिस्ट होण्यासाठी, राईट? कोणत्या जास्त इथं काय चुकलंय सांगा? I will modify this. Expected value of Tn. Okay, fine. So expected value of Tn, expected value of Tn tends to theta. Okay, and variance of Tn tends to 0. ठीक आहे, फाईन. ह्या कंडिशन्स होतात. जर का Tn हा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल थीटासाठी तर E of Tn tends to theta and variance of Tn tends to 0 as n tends to infinity. Okay,
मग आपण एक नवीन एस्टिमेटर डिफाईन केला इथं टीएन डॅश. टीएन डॅश कसा डिफाईन केलाय बघा, दॅट इज इक्वल टू एन मायनस ए अपॉन एन इंटू टीएन, वेअर ए इज एनी कॉन्स्टंट. ओके, असा नवीन एक एस्टिमेटर टीएन डॅश डिफाईन केलाय. आता काय करायचं आपल्याला, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ टीएन डॅश अँड व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश कम्प्युट करायचं आहे. सो व्हॉट इज ई ऑफ टीएन डॅश, जस्ट या दोन्ही साईडला एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आपण कम्प्युट करायची. सो ई ऑफ टीएन डॅश इज इक्वल टू ई ऑफ दिस एंटायर थिंग, राईट हँड थिंग, आणि एन मायनस ए अपॉन एन हे कॉन्स्टंट असल्यामुळे आपण डायरेक्ट एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ टीएन घेऊ शकतो, राईट. सो इज इक्वल टू, आता इथे बघा एन मायनस ए अपॉन एन म्हणजेच काय, 1 मायनस ए अपॉन एन. नो, typo error आहे actually, so I can write this as असं व्हायला पाहिजे, 1 minus, right. This is actually good, this is correct. So fine, so 1 minus a upon n into e of tn, हे झालं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ टीएन डॅश. त्याच्यानंतर आपण टीएन डॅश चं व्हेरियन्स सुद्धा कम्प्युट करायचं आहे. सो व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश म्हणजे काय, व्हेरियन्स ऑफ दिस फॉर्म्युला राईट हँड साइड n minus a upon n into tn, right. So to be variance of this, just so variance of Tn dash is nothing but variance of this. People give me 1 minute. Some typo error is there. Fine. Okay, now it is correct. Fine. Variance of Tn dash means variance of this term. Current Tn dash हा n minus a upon n into Tn आहे. आता n minus a upon n it is a constant. So n minus a upon n square होणार, कारण variance of entire this thing आपल्याला compute करायचं आहे. So variance of Tn dash is what, n minus a upon n bracket square into variance of Tn. That's it. आता इथं ब्रॅकेट मध्ये n minus a upon n म्हणजे काय, 1 minus a upon n त्याचा स्क्वेअर इंटू व्हेरियन्स ऑफ Tn, राईट. अशा प्रकारे आपल्याला ई ऑफ टीएन डॅश आणि व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश आपण कम्प्युट केलेला आहे. ओके, आता काय करायचं, आपण लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी कम्प्युट करायचं. कशाचं, ई ऑफ टीएन डॅश अँड व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश. सो नोट दॅट ॲज n टेन्स टू इन्फिनिटी, बघा हा, ई ऑफ टीएन डॅश इज इक्वल टू ई ऑफ टीएन अँड व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश इज इक्वल टू व्हेरियन्स ऑफ टीएन. हे कसं झालं बघा, हे डायरेक्टली मी कसं लिहिलं इथं, वाय बघा, ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी ई ऑफ टीएन डॅश हे ई ऑफ टीएन होतं आणि व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश इज इक्वल टू व्हेरियन्स ऑफ टीएन होतं, बिकॉज इथं बघा ई ऑफ टीएन डॅश हे आलेलं आहे फायनल 1 मायनस ए अपॉन एन इंटू ई ऑफ टीएन. आता इथं n टेन्स टू इन्फिनिटी जर का आपण केलं, लिमिट अप्लाय केलं, तर ए अपॉन इन्फिनिटी दॅट इज 0, सो 1 मायनस 0 इज 1 आणि ई ऑफ टीएन आहे, राईट. म्हणून ई ऑफ टीएन डॅश इज इक्वल टू ई ऑफ टीएन आला. त्याच्यानंतर व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश हे काय बघा, 1 मायनस ए अपॉन एन स्क्वेअर इंटू व्हेरियन्स ऑफ टीएन. इथं सुद्धा n टेन्स टू इन्फिनिटी आपण अप्लाय केलं तर ऍक्च्युली ही टर्म जी आहे ए अपॉन एन दॅट बिकम 0, सो 1 मायनस 0 दॅट इज 1 स्क्वेअर इज 1 आणि व्हेरियन्स ऑफ टीएन. कळालं. अशा प्रकारे ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी काय होणार, ई ऑफ टीएन डॅश आहे ई ऑफ टीएन येणार आणि व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश हे व्हेरियन्स ऑफ टीएन येणार. दॅट्स इट. हे जर काही येत असेल तर आपल्याला माहिती आहे टीएन हा थीटासाठी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर आहे, राईट. म्हणजे ई ऑफ टीएन टेन्स टू थीटा अँड व्हेरियन्स ऑफ टीएन टेन्स टू 0 ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी युजिंग दॅट थेरम. आता जर का टीएन थीटासाठी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल तर टीएन डॅश हा सुद्धा थीटासाठी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असणारच, कारण का ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी काय झालंय बघा, ई ऑफ टीएन डॅश इज इक्वल टू ई ऑफ टीएन आहे आणि व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश इज इक्वल टू व्हेरियन्स ऑफ टीएन आहे, राईट. आणि म्हणून ई ऑफ टीएन डॅश हा सुद्धा टेन्स टू थीटा होणार आणि व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश हा टेन्स टू 0 होणार ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी, बिकॉज ई ऑफ टीएन डॅश इज इक्वल टू ई ऑफ टीएन आहे आणि व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश इज इक्वल टू व्हेरियन्स ऑफ टीएन आहे. ओके, आणि ही कंडिशन जर का होत असेल म्हणजेच काय, ई ऑफ टीएन डॅश टेन्स टू थीटा अँड व्हेरियन्स ऑफ टीएन डॅश टेन्स टू 0 होत असेल ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी, तर त्या केसमध्ये आपण काय म्हणणार, बाय डेफिनेशन टीएन डॅश इज कन्सिस्टंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, राईट. Okay, fine. So write down the proof up to this and type done once you complete up to this. Okay, I will give you 3 minutes.
I will give you 3 minutes. Once you complete, just type done so that we will go ahead. Just type done once you complete. Type done. Everybody, please. And तुम्हाला काय डिफिकल्टी वाटत असेल तर you can ask directly, okay? You can ask directly. So how many steps are there? Actually, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So you have to write down the 10 lines. So 3 minutes are enough, right? Let me know once you finish, okay? Let me know once you finish. Type done once you finish it. Once you finish the proof of property number 1. So please type done. Type done or type capital D only. Okay, good. So Aniruddha is first who has completed the proof. Good. Utkarsha has also completed. Preeti, Sneha, very nice. Yeah, Aparna has completed. Rakesh has completed. Very nice people, very nice. Good, good, good. So let us go ahead. Okay, let us go ahead. Now see, याचं मिनिंग काय फर्स्ट प्रॉपर्टी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर्स आर नॉट युनिक. याच्यामध्ये आपण बघितलंय बघा टीएन हा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल थिटासाठी तर टीएन डॅश असा डिफाईन केल्यानंतर एन मायनस ए अपॉन एन इंटू टीएन that will also become a consistent estimator. Okay, so consistent estimators is not unique. So there can be more than one estimators who can be actually consistent for the same parameter. That is the meaning of this. Good. So let us go ahead. So this is the second property. So consistent estimator is not necessarily unbiased. Okay, consistent estimator is not necessarily unbiased. Who will actually tell the meaning of this? Who will actually tell the meaning of this? Let me know. You can unmute and tell. Type me in the chat box so that I will give the opportunity. Who will tell the meaning of this? Consistent estimator is not necessarily unbiased. Let me see who will tell the meaning. Come on, people. Type me. Type me. If you have understood this, nobody will say me because I know that you dislike to speak, right? Come on.
Who will tell the meaning of this? Consistent estimator is not necessarily unbiased. Come on, people, you can tell. Come on. Who will tell? Said, are you there? Yes, sir. Can you tell the meaning of this? Consistent estimator is not necessarily unbiased. Can you? No, sir. Okay, no problem. Good. At least you Sir, said no. consistent estimators may be biased. Yeah, who is saying that? Adinath Desai. Yes. Consistent estimator May have some bias. may have some bias. Yes, that is the meaning of that. That's it. Very simple. Very simple. Okay. So consistent estimator is not necessarily unbiased. म्हणजे काय? की consistent estimator हा unbiased estimator असतोच असं नाही. That is the meaning of that. Okay. Consistent estimator is not necessarily unbiased. म्हणजे काय? Bias estimator हा सुद्धा consistent estimator असू शकतो. That is the meaning of that. A bias estimator can be a consistent estimator. Okay. Simple. Very simple. Good. Very good, Adira. So let us see the proof. पहिल्यांदा proof मी explain करतो and then you take down. Okay. तर बघा, let x1 x2 up to xn be a random sample of size n from the distribution having mean mu and variance sigma square. People, I will ask you one question. What is the distribution of x? Tell me. x1 x2 up to xn is a random sample of size n from the distribution having mean mu and variance sigma square. What is the distribution of x? Normal. Right. Who said that? Said. Saeed, you are wrong, man. Yeah. Discrete distribution. Not discrete distribution also. इथं काहीच उल्लेख केलेला नाही मी, बघा तुम्ही. x1 x2 up to xn is a random sample from some distribution whose mean is mu and variance is sigma square. I have not said anything about distribution, whether it is continuous, whether it is discrete, whether it is normal, whether it is exponential. I have not told anything. बरोबर ना? एवढीच इन्फॉर्मेशन आहे इथं की एक डिस्ट्रीब्युशन आहे आणि त्या डिस्ट्रीब्युशन मधून ऍक्च्युली हे सॅम्पल आहे ज्याचा मीन म्यू आहे आणि व्हेरियन्स सिग्मा स्क्वेअर आहे. ओके, दॅट्स इट. दुसरं काहीही नाही. आहे त्यात. राईट. ओके. सो आता बघा, x1 x2 up to xn हे जर रॅन्डम सॅम्पल ऑफ साइज n असेल एखाद्या डिस्ट्रीब्युशन मधून ज्याचा मीन म्यू आहे आणि व्हेरियन्स सिग्मा स्क्वेअर आहे. म्हणजेच काय, e of x is equal to mu and variance of x is equal to sigma square. I is equal to 1 to n. आता x bar डिफाइन केला सॅम्पल मीन. x bar is equal to sum of xi by n. ऍक्च्युली तो काय करायचं, let me actually take capital Xi, right? Fine. X bar is equal to sum of capital Xi by n, that is sample mean. मग e of x bar मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, e of x bar is mu, that is e of xi. Okay. And variance of x bar is variance of xi divided by n, म्हणजेच काय, sigma square by n. That is always true. Okay. Note that, आता बघा, note that e of x bar काय येणार, as n tends to infinity बघा, e of x bar mu असतो, variance of x bar काय असतो, sigma square by n. जर का या दोन्ही टर्म्स ना म्हणजे e of x bar ला as well as variance of x bar ला n tends to infinity ही जर का लिमिट कंडिशन आपण अप्लाय केली तर काय मिळतं आपल्याला, e of x bar हा म्यूच मिळणार. कारण का, e of x bar च्या RHS ला n ची टर्म नाहीच आहे, त्यामुळे तो कॉन्स्टंट आहे म्हणून तो म्यूच येणार. And variance of x bar is sigma square by n. ज्यावेळी n tends to infinity करतो त्यावेळी हा 0 येणार, because sigma square by infinity is 0. म्हणून variance of x bar हा 0 येणार, tends to 0. Right.
आणि म्हणून ह्या दोन्ही कंडिशन वरून आपण काय म्हणू शकतो, एक्स बार इज अन अनबायस ऍज वेल ऍज कन्सिस्टंट एस्टिमेटर. Consistent. Spelling is wrong. Consistent. Okay, let me correct. Okay, consistent estimator for. What the point? बघा, एक्स बारला आता ह्या केसमध्ये अनबायस आणि कन्सिस्टंट एस्टिमेटर सुद्धा म्हणायचं. वाय? कारण का यू ऑफ एक्स बार हा म्यू आहे, म्हणजेच तो अनबायस झाला. आणि कन्सिस्टंट का आहे? कारण का हे दोन्हीला ई ऑफ एक्स बार आणि व्हेरियन्स ऑफ एक्स बारला ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी ही कंडिशन अप्लाय केली तर ई ऑफ एक्स बार हा म्यूच राहतो आणि व्हेरियन्स ऑफ एक्स बार टेन्स टू 0 होतो ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी. म्हणून एक्स बार हा काय झाला, ऍक्च्युली त्याच्या एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूला म्हणजे म्यूला काय झाला, कन्सिस्टंट आहे. ओके, आता एक नवीन एस्टिमेटर इथे डिफाइन केलाय बघा. लेट अस डिफाइन अनदर एस्टिमेटर ऍज Tn इज इक्वल टू सम ऑफ xi बाय n प्लस 1. सम ऑफ xi बाय n प्लस 1. Can anybody tell the name of this distribution? Can you name this estimator? Sum of xi by n plus 1. या एस्टिमेटरला काय म्हणायचं? Tell me. Who will tell the name of this estimator? Tn. Tn is equal to sum of xi by n plus 1. Come on, who will actually tell the name of this estimator? Actually, there is no name of this estimator. I was just checking. Okay, fine. आता काय करायचं बघा, हा एस्टिमेटर जो टीएन डिफाइन केलाय सम ऑफ एक्स आय बाय एन प्लस 1, ह्याचा आता एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू घ्यायची, व्हेरियन्स घ्यायचा आणि ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी ही कंडिशन चेक करायची. दॅट्स इट. लेट्स गो अहेड. तर बघा, नाव कन्सिडर तेच केलेलं आहे इथं. नेक्स्ट ई ऑफ टीएन काय बघा ना, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू कम्प्युट केली. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ टीएन म्हणजे काय, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ सम ऑफ एक्स आय बाय एन प्लस 1 म्हणजे सम ऑफ ई ऑफ एक्स आय बाय एन प्लस 1 एक्सपेक्टेशनची प्रॉपर्टी. So that is sum of mu, e of x mu आहे divided by n plus 1. So that is equal to n upon n plus 1 into mu. आता बघा, sum of mu म्हणजेच काय, n mu होणार because mu is constant. So n mu upon n plus 1 म्हणजेच n upon n plus 1 into mu आहे, हे लिहू शकतो. ओके, आता लक्षात घ्या, हीच टर्म मी शेवटची इथं कशी लिहिलेली आहे बघा. n upon n plus 1 हे मी 1 minus n 1 upon n plus 1 लिहू शकतो. कसं, याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं, n प्लस 1 मायनस 1 दॅट इज n अपॉन n प्लस 1. ओके, त्यामुळे n अपॉन n प्लस 1 हे मी 1 मायनस 1 अपॉन n प्लस 1 लिहू शकतो आणि इंटू म्यू आहे तसंच, इंटू म्यू आहे तसंच. ओके, हा झाला ई ऑफ टीएन. आता व्हेरियन्स ऑफ टीएन कम्प्युट केला. व्हेरियन्स ऑफ टीएन म्हणजे काय, माय गॉड आय फॉरगॉट टू राईट v, व्हेरियन्स ऑफ दिस टर्म. सो दॅट इज इक्वल टू व्हॉट, कॉन्स्टंट. इथं बघा 1 अपॉन n प्लस 1 हा काय आहे, कॉन्स्टंट आहे. So that comes outside the variance. So 1 upon n plus 1 bracket square होणार तो into sum of variance of xi. डायरेक्ट xi ला व्हेरियन्स आपण कम्प्युट करणार, xi चा व्हेरियन्स. ओके, xi हे इंडिपेंडेंट असल्यामुळे हे असं होतं, राईट. अदरवाइज हे होत नाही, इंडिपेंडेंट xi नसतील तर. फाईन. ओके, xi हे इथं इंडिपेंडेंट आहे म्हणून आपण हे लिहिलं. सो बघा, 1 upon n plus 1 स्क्वेअर, ओके, into sum of variance of xi is what, sigma square. So sum of sigma square म्हणजेच काय, n sigma square. आणि मी इथं डायरेक्टली ते लिहिलेलं आहे बघा, n upon n plus 1 square into sigma square. That's it. आता n upon n plus 1 square हे मी असं लिहू शकतो, लक्षात घ्या. I can write n upon n plus 1 square as this. 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 1 square. हे तुम्ही करून बघायचं, लक्षात घ्या. What you have to verify, 1 upon n plus 1 minus 1 upon n plus 1 square याची व्हॅल्यू ऍक्च्युली n upon n plus 1 square येते का बघायची, ती येते. यू हॅव टू व्हेरीफाय दिस. ओके, इंटू सिग्मा स्क्वेअर. दॅट्स इट. आपण एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ टीएन कम्प्युट केलेली आहे, व्हेरियन्स ऑफ टीएन कम्प्युट केलेलं आहे. आता काय करायचं, ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी काय घडतं, काय ऑकर होतं ते बघायचं. आता बघा, ई ऑफ टीएन इज इक्वल टू व्हॉट, आपल्याला फायनली काय मिळालंय, 1 मायनस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू म्यू. आणि व्हेरियन्स ऑफ टीएन काय मिळालाय, 1 अपॉन एन प्लस 1 मायनस 1 अपॉन एन प्लस 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू सिग्मा स्क्वेअर. आता एन टेन्स टू इन्फिनिटी, एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी तर पुट केलं तर काय मिळणार बघा, ई ऑफ टीएन काय मिळणार. सो 1 मायनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी दॅट इज 0. सो 1 मायनस 0 दॅट इज 1 आणि म्यू. म्हणजे ई ऑफ टीएन इज इक्वल टू म्यू मिळणार, राईट. ई ऑफ टीएन टेन्स टू म्यू.
and variance of Tn काय होतं बघा, as n tends to infinity 1 upon n plus 1 म्हणजे 1 upon infinity, that is 0, minus 1 upon n plus 1 square, that is 1 upon infinity square, that is 1 upon infinity, that is 0. So 0 minus 0, that is 0. 0 into sigma square, that is again 0. अशा प्रकारे as n tends to infinity, variance of Tn also tends to 0. What the point? आता झालं, as n tends to infinity, E of Tn tends to mu होत असेल आणि variance of Tn tends to 0 होत असेल, तर त्या थेरमचा यूज करून आपण काय म्हणू शकतो की Tn is consistent estimator for its expected value, that is what the point. That's it. Therefore Tn is consistent estimator for, but it is not an unbiased estimator of mu. लक्षात घ्या, आता इथं लक्षात घ्या, Tn हा mu चा consistent estimator आहे, कारण का E of Tn tends to mu as n tends to infinity and variance of Tn tends to 0. पण तो अनबायस नाही आहे, कारण का E of Tn हा काय बघा 1 minus 1 upon n plus 1 into mu, that is not equal to mu. म्हणून हा ऑलरेडी अनबायस नाही आहे. ज्यावेळी n tends to infinity होईल त्यावेळी E of Tn tends to mu होतो, म्हणून तो कन्सिस्टंट होतो ऍक्च्युअली, बट इट इज नॉट एन अनबायस estimator. हेच तर प्रूव्ह करायचं आपल्याला. consistent estimator आहे हा Tn, but it is not an unbiased estimator. Therefore a consistent estimator need not be an unbiased estimator. That's it. Okay, so complete the proof. Let me go up, let me go up, let me go up, and you write down the proof. Okay. So take 5 minutes, 4 to 5 minutes, complete the proof and let me know. Type done once you complete it. Okay, start it. So can you scroll down? Can I scroll down so that you can write the next steps? Have you completed up to this? Have you completed up to this? Come on, people, give me reply. Okay. Please wait, sir. Come on, be fast. You have to be fast. The person who is fast and accurate is always a winner. So you have to be fast as well as accurate also, right? Success needs speed. Okay, success needs speed. The person who is speedy, the person who is actually having a speed is always a successful person. Snehal, have you completed? Yes, sir. Okay, so let me go down. Let me go down. So let me go down. Okay, fine. So complete up to this. Complete up to this. Come on, people, be fast. So type done once you complete, okay? Type done once you complete this proof. So that I will go to the property number 3.
Come on, people, be fast. Type done once you let me know once you complete, okay? Let me know once you complete so that I will go to the property number 3. Oh my god, you are taking too much time. Come on, be fast. Done, good. Preeti has completed. Preeti is the one who has completed very fast. Anirudh has also completed. Yes, Omkar, Rohit, Saidi. Let me see, Utkarsha. Come on, other people. Yes, Neha, Snehal, Rakesh, Monica, Ashish, Arti. Come on, who else is there? Who else is there? Okay, fine. So majority of you have completed. So let us go ahead. So property number 3. Property number 3. Who will tell the meaning of that? An unbiased estimator is not necessarily consistent. Who will tell the meaning of that? Who will tell the meaning of that? Come on, people, don't take that much time. It is very simple. It is so simple. An unbiased estimator is not necessarily consistent. याचं meaning काय? Come on, so simple thing. Adinath, tell me. I know that Adinath can only answer. Who will tell? Are you listening to me? Unbiased estimator can never be only consistent. Can never कायम be. consistent राहू शकत नाही. Unbiased estimator. आहे बघा. Actually काय बघायला माहितीये का? An unbiased estimator is not necessarily consistent. याचं meaning काय? की unbiased estimator हा consistent असेलच असं नाही. That is the meaning of this. Okay? It means that there can be an estimator which is not a consistent estimator, but it can be unbiased. Okay? एक एस्टिमेटर असा असू शकतो जो कन्सिस्टंट असू शकत नाही पण अनबायस असू शकतो. दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस. सो सिंपल. ओके, याचा प्रूफ बघूया आपण. ओके, लेट अस सी द प्रूफ. लेट x1 x2 बी अ रॅन्डम सॅम्पल ऑफ साइज 2. फोकस, इथं फोकस करा. रॅन्डम सॅम्पल ऑफ साइज 2 घेतलेला आहे. फ्रॉम द डिस्ट्रीब्युशन हॅव्हिंग मीन म्यू अँड व्हेरियन्स सिग्मा स्क्वेअर. People, please answer me. What is the distribution of x here? x1 and x2. What is the distribution of x1 and x2 here? Is it normal? Is it normal? It is not normal. लक्षात घ्या, इथे नॉर्मल नाही. म्यू अँड सिग्मा स्क्वेअर बघितलं म्हणजे नॉर्मल म्हणायचं नाही बरं का. इट इज सम अदर डिस्ट्रीब्युशन. We don't know actually. Okay. So x1 and x2 हे random sample आहे of size 2 from the distribution having mean mu and variance sigma square. आता काय करायचं? E of xi mu झाला, variance of xi sigma square झाला. ओके, आज इक्वल टू 1 to 2. 1 to 2. हे डॉट 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 नको आहे, आपल्याला दोनच साईजचं सॅम्पल आहे. ओके, सो आता डिफाइन काय केलंय बघा, सॅम्पल मीन एक्स बार इज इक्वल टू व्हॉट, सम ऑफ xi बाय 2. बरोबर ना, कारण का दोनच युनिट्स आहेत, दोनच एलिमेंट्स आहेत, दोनच पॉइंट्स आहेत सॅम्पल मध्ये. म्हणून मीन काय होणार तिथं, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ xi बाय 2. म्हणजेच काय, x1 प्लस x2 बाय 2. दॅट इज सॅम्पल मीन. आता काय करायचं आहे, यू ऑफ एक्स बार आणि व्हेरियन्स ऑफ एक्स बार कम्प्युट करायचं आहे. लक्षात ठेवायचं, कन्सिस्टंट एस्टिमेटर म्हणजेच काय, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एस्टिमेटर कम्प्युट करायचं, व्हेरियन्स ऑफ एक्स बार कम्प्युट करायचं, आणि n टेन्स टू इन्फिनिटी यू ऑफ एक्स बार बघायचं, व्हेरियन्स ऑफ एक्स बार बघायचं. ओके, यू ऑफ एक्स बार काय आला, यू ऑफ एक्स बार हा यू ऑफ एक्सच असतो, म्हणजेच म्यू. ओके,
E of x bar is E of sum of xi by 2. That is equal to sum of E of, not E of ei, this is E of xi. Okay. Capital Xi. Okay. आणि हा काय झाला होगा सम I is equal to 1 to 2 आहे हा सम I is equal to 1 to E of xi म्हणजे काय sum of mu I is equal to 1 to 2, so that is 2 mu. So 2 mu by 2 is mu. तसंच व्हेरियन्स ऑफ एक्स बार काय असतो व्हेरियन्स ऑफ एक्स आय बाय एन एन ह्या केसमध्ये 2 आहे लक्षात घ्या कारण का सॅम्पल साइज 2 आहे सो व्हेरियन्स ऑफ एक्स बार इज डायरेक्टली आय कॅन राईट सिग्मा स्क्वेअर बाय 2 ओके सिग्मा स्क्वेअर बाय 2 आणि सिग्मा स्क्वेअर बाय 2 आता इथं लक्षात ठेवा इट इज नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 आता इथं n टेन्स टू इन्फिनिटी कन्सिस्टंट एस्टिमेटरची डेफिनेशन काय बघा जर का n टेन्स टू इन्फिनिटी केलं आणि E ऑफ एक्स बार जर का टेन्स टू म्यू झाला आणि व्हेरियन्स एक्स बार टेन्स टू 0 झाला तर त्या केसमध्ये एक्स बार हा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर झाला म्यू साठी पण इथं एनच 2 घेतलेला आहे त्यामुळे इन्फिनिटी घ्यायची गरजच नाहीये इन्फिनिटी घ्यायची गरज नाहीये एन 2 असेल फिक्स झाला एन सॅम्पल साइज फिक्स झाला तर त्या केसमध्ये व्हेरियन्स ऑफ एक्स बार दॅट इज सिग्मा स्क्वेअर बाय 2 अँड दॅट इज नॉट इक्वल टू 0 आणि म्हणून एक्स बार हा काय होणार इथं कन्सिस्टंट एस्टिमेटर होणार नाही कारण का व्हेरियन्स ऑफ एक्स बार इज नॉट इक्वल टू 0 पण ई ऑफ एक्स बार हा म्यू आहे म्हणून एक्स बार हा म्यू साठी अनबायस एस्टिमेटर आहे बट म्यू साठी तो कन्सिस्टंट एस्टिमेटर नाही आहे कारण का व्हेरियन्स ऑफ एक्स बार हा 0 नाही आहे लक्षात घ्या ओके म्हणून नोट दॅट इन दिस केस एक्स बार इज अन अनबायस एस्टिमेटर ऑफ पॅरामीटर म्यू बट इट इज नॉट कन्सिस्टंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू ओके okay fine so complete the proof complete up to this complete up to this don't write down this note so start taking up to this start taking up to this we'll take note afterwards okay complete kara and type done once you complete type done once you complete come on let me know once you complete come on take down the notes you have to type done once you complete okay good very good let us go ahead let us go ahead so it- okay let me go ahead let me go ahead
So let me read this note. This is very important. लक्षात घ्या. बघा नोट काय म्हणते बघा इथं. Let x1, x2 up to xn be a random sample of size n from distribution having PDF or PMF f of x mu sigma square, where mu is population mean and sigma square is population variance. Okay, full stop. असं असेल तर E of xi is mu and variance of xi is sigma square. Correct. I is equal to 1 to n. This implies that each random variable xi I is equal to 1 to n is, the is missing. Okay, is and unbiased for mu but not consistent for mu because sigma square does not tends to 0. Okay, याचं meaning काय तुम्हाला सांगतो. लक्षात घ्या इथं. Focus here. Just look at here. x1 x2 up to xn हे रॅन्डम सॅम्पल आहे ऑफ साइज n एखाद्या डिस्ट्रीब्युशन मधून ज्याचा पीडीएफ किंवा पीएमएफ काय आहे एफ ऑफ एक्स म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वेअर आणि म्यू हा काय आहे पॉप्युलेशन मीन आहे आणि सिग्मा स्क्वेअर हा पॉप्युलेशन व्हेरियन्स आहे. तर म्यू हा पॉप्युलेशन मीन असेल सिग्मा स्क्वेअर हा पॉप्युलेशन व्हेरियन्स असेल तर ई ऑफ एक्स इज म्यू म्हणणार आपण आणि व्हेरियन्स ऑफ एक्स हा सिग्मा स्क्वेअर म्हणणार. राईट. आणि असं असेल लक्षात घ्या ई ऑफ एक्स इज म्यू अँड व्हेरियन्स ऑफ एक्स इज सिग्मा स्क्वेअर तर ह्या केसमध्ये एक्सआय काय झालं बघा बाय डेफिनेशन ई ऑफ एक्स इज म्यू म्हणून एक्सआय काय झाला अनबायस्ड फॉर म्यू बट व्हेरियन्स ऑफ एक्सआय इज सिग्मा स्क्वेअर आणि सिग्मा स्क्वेअर हा नॉट इक्वल टू 0 आहे. Actually that is a constant that is always greater than 0 because it is a variance आणि तो 0 असत नाही म्हणून xi काय झाला ऍक्च्युली every random variable is unbiased for mu but not consistent for sigma consistent for mu कारण का variance of xi has sigma square आहे. It is not equal to 0. Okay, did you understand the meaning of this? Type U for understood. Everybody please. Very nice. You people are very what talented people. You are getting the things as early as possible. Very talented people. Good. I'm not joking, huh? You are really talented. Okay, let us go ahead. Now we will see some problems. So let us see the problem number 1. Okay. So what is the problem number 1? Let me read it. If Tn is consistent estimator of theta, then Tn square is consistent estimator for theta square. Okay. बघा Tn हा जर का थीटाचा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल तर Tn चा स्क्वेअर हा थीटा स्क्वेअरचा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असतो. थोडा अनबायसनेसची प्रॉपर्टी बघा अनबायसनेसला असं होत नव्हतं लक्षात घ्या. Tn हा थीटाचा अनबायस एस्टिमेटर असेल म्हणजे ई ऑफ Tn जिकडे थीटा असेल तर ऍक्च्युली ई ऑफ Tn स्क्वेअर इज नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वेअर येत होतं लक्षात घ्या. म्हणजे Tn स्क्वेअर हा थीटा स्क्वेअरचा अनबायस एस्टिमेटर नव्हता कारण का Tn स्क्वेअर हे स्क्वेअर फंक्शन आहे ते लिनियर फंक्शन नाही. लिनियर फंक्शनच्या केसमध्येच हे घडत होतं अनबायसनेसला पण कन्सिस्टन्सीला ऍक्च्युली एक्झॅक्टली अपोजिट आहे बघा. कन्सिस्टन्सी काय सांगते की जर का Tn हा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल थीटाचा तर Tn स्क्वेअर हा सुद्धा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असतो कोणाचा थीटा स्क्वेअरचा. ओके स्क्वेअर फंक्शन असलं तरी हे प्रूव्ह होतं. सो प्रूफ बघा let Tn be a consistent estimator of parameter theta. Okay, consistent estimator तर असेल तर आता ऍक्च्युली ओरिजिनल डेफिनेशन बघायची म्हणजेच काय probability of difference between absolute difference between Tn and theta म्हणजे mod of Tn minus theta greater than epsilon काय असणार tends to 0 असणार as n tends to infinity. बरोबर आहे ना. n लार्ज असेल इन्फिनिटी असेल तर Tn आणि थीटा मधला डिफरन्स ऍब्सोल्यूट डिफरन्स हा ऍप्सिलॉन पेक्षा मोठा असण्याची प्रोबॅबिलिटी 0च असायला पाहिजे ज्यावेळी ऍक्च्युली Tn हा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल त्यावेळी यांच्यात डिफरन्सच नसतो ऍक्च्युली ते इक्वल असतात. म्हणून प्रोबॅबिलिटी मॉड ऑफ ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ मॉड ऑफ Tn मायनस थीटा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 ऍज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ओके Tn हा थीटाला कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल तर हे ऍक्च्युली प्रूव्ह असतं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्सिस्टन्सी. ओके आता बघा कन्सिडर आता आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे Tn स्क्वेअर हा थीटा स्क्वेअरचा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर आहे हे प्रूव्ह करायचं आहे. तर आपण काय करायचं बघा
प्रोबॅबिलिटी ऑफ त्या दोन्हीच्या मधला डिफरन्स, ऍब्सोल्यूट डिफरन्स म्हणजे TN स्क्वेअर मायनस थीटा स्क्वेअर ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन, ही प्रोबॅबिलिटी सॉल्व्ह करायची. ओके, सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ TN स्क्वेअर मायनस थीटा स्क्वेअर ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन काय येणार होगा, प्रोबॅबिलिटी ऑफ, आता मॉड ऑफ TN स्क्वेअर, मॉड ऑफ A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर, A स्क्वेअर मायनस B स्क्वेअर काय लिहितो आपण, A मायनस B इंटू A प्लस B. तसंच इथं काय लिहिलं होगा, प्रोबॅबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ TN मायनस थीटा, ओके, into TN plus theta. एक bracket missing है इथं, actually one bracket is missing here. Let me put that here. Okay. So provide a mod of TN minus theta into TN plus theta greater than epsilon as it is. So is equal to provide of mod of TN minus theta तसंच ठेवायचं mod मध्ये, आणि greater than हा जो आहे TN plus theta तो actually इथं epsilon ला divide होणार mod घेऊन. That is greater than epsilon divided by mod of Tn plus theta. Right. So is equal to product of mod of Tn minus theta greater than epsilon dash. Epsilon dash म्हणजे काय झाला, हा झाला epsilon divided by mod of Tn plus theta. Okay. आणि epsilon dash हा खूप स्मॉल पॉझिटिव्ह क्वांटिटी असणार आहे, कारण का epsilon itself is a positive, very small positive quantity. So epsilon by mod of Tn plus theta has to be very small. म्हणून म्हटलं इज अ व्हेरी स्मॉल पॉझिटिव्ह क्वांटिटी. ओके, फुल स्टॉप. ठीक आहे, आता बघा काय मिळालं आपल्याला, प्रोबॅबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ TN मायनस थीटा स्क्वेअर ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन काय मिळालं आपल्याला, दॅट इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ TN मायनस थीटा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन डॅश. आता ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी बघा, देअरफॉर प्रोबॅबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ TN मायनस थीटा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन डॅश टेन्स टू 0 होणार ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी. का बरं, हे का लिहिलेलं आहे, बिकॉज TN इज कन्सिस्टंट फॉर थीटा. TN जर का कन्सिस्टंट फॉर थीटा असेल तर हे तर प्रूव्ह होतंयच, म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ TN मायनस थीटा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन टेन्स टू 0 ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी. पण प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ TN मायनस थीटा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन डॅश टेन्स टू 0 ऑल्सो, कारण का एप्सिलॉन डॅश हे एप्सिलॉन पेक्षा खूप लहान आहे. दॅट इज द रिझन. ओके, हा, आता प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ TN मायनस थीटा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन डॅश टेन्स टू 0 ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी होत असेल, ओके, तर ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ TN मायनस थीटा स्क्वेअर ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन टेन्स टू 0 होणार ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी. का होणार, कारण का लक्षात घ्या, ही जी प्रोबॅबिलिटी आहे ही प्रोबॅबिलिटी म्हणजेच ऍक्च्युली ही प्रोबॅबिलिटी आहे बघा. प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ TN मायनस थीटा स्क्वेअर ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन हेच ऍक्च्युली प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ TN मायनस थीटा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन डॅश आहे. म्हणून ही प्रोबॅबिलिटी जर का टेन्स टू 0 होत असेल ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी, राईट, तर ज्याच्यापासून ती डेराईव्ह झालेली आहे ती सुद्धा प्रोबॅबिलिटी टेन्स टू 0 होणार ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी. म्हणून हे लिहिलं आपण, ती सिम्पलाइज प्रोडक्ट ऑफ TN स्क्वेअर मॉड ऑफ TN स्क्वेअर मायनस थीटा स्क्वेअर ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन टेन्स टू 0 ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी. कारण या दोन्ही प्रोबॅबिलिटी सेमच आहेत, ते आपण इथं प्रूव्ह केलेलं आहे, राईट. आणि हे असं होत असेल म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ TN स्क्वेअर मायनस थीटा स्क्वेअर ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन टेन्स टू 0 ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी होत असेल, तर ह्या केसमध्ये आपण काय म्हणणार, ह्या दोन्हींचा डिफरन्स TN स्क्वेअर आणि थीटा स्क्वेअर मधला डिफरन्स ऍज n टेन्स टू इन्फिनिटी हा 0 होत असेल, तर ऍक्च्युली TN स्क्वेअर हा थीटा स्क्वेअर साठी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर आहे आपण म्हणतो, राईट. दिस इम्प्लाइज दॅट TN स्क्वेअर इज अ कन्सिस्टंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वेअर. So did you get the proof of this? Result number 1. So problem number 1. Type U. Type U. If you have got the proof of this result. Problem. Okay, take down. Take down. Write down this. Write down. So take 3 to 4 minutes to complete the proof of this result. Result. Problem number 1. And let me know once you done. Once you complete. Type done once you complete. ओके, प्रॉब्लेम नंबर 1 चं प्रूफ लिहून घ्या आणि एकदा ते फिनिश झालं तर टाइप डन, सो दॅट आय विल गो टू द प्रॉब्लेम नंबर 2. टेक डाउन द नोट्स घ्या तुम्ही. ऍक्च्युली व्हॉट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग नोट्स, एक रिव्हिजन होते तुमची, ऍक्च्युली लक्षात घ्या. सो टेकिंग नोट्स इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. And whenever you write down something, that will actually directly goes into your subconscious mind. That's why I tell everybody to write down the notes, to actually keep your diary, write down your diary, write down good things in your diary, so that those things will be actually getting into your subconscious mind.
Okay, complete the proof and type done once you complete the proof of problem number 1. We will go ahead once you complete. Done. Good. Rakesh has completed. Very nice. Aniruddha also completed. He has written done. Yes, Preeti has written done. Yes, Neha, Rohit, Saili, Arti. Good, Monica. Come on, come on, come on. Write down, write down, write down. Aparna. Very nice. Aparna has also completed. Come on, people, complete. Everybody has to take notes. Roshna has completed. Good. Okay, fine. So majority of you have completed. Let us go to the problem number 2. Let us go to the problem number 2. Fine. Can you see on the screen problem number 2? Type yes. Type yes if you are able to see the problem number 2. Come on. Good, good, good. Very good. Very nice. So, what is problem number 2? Let me read it. If Tn is consistent estimator for theta, then root of Tn is also a consistent estimator for root of theta. Right? अनबॅसनेस मध्ये हे घडत नव्हतं, लक्षात घ्या. टी हा थीटासाठी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल तर स्क्वेअर रूट ऑफ टी इज नॉट एन अनबॅस एस्टिमेटर ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा. पण टीएन हा ऍक्च्युअली थीटासाठी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल तर स्क्वेअर रूट ऑफ टीएन इज ऑल्सो कन्सिस्टंट फॉर स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा. ओके, आता आपण प्रूफ बघायचंय. ओके, प्रूफ इज व्हेरी सिंपल. सो दिस इज प्रूफ. ऍक्च्युली I forgot to write down the proof. Let me write down it. Okay, fine. So proof. Let Tn be a consistent estimator for theta. Okay. Consistent estimator असेल तर हे आपण लिहू शकतो डायरेक्टली. म्हणजे प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ Tn minus theta greater than epsilon tends to 0 as n tends to infinity. Obviously, where epsilon is very small positive quantity. Good. आता आपल्याला काय कन्सिडर करायचे, कोणती प्रोबॅबिलिटी आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ टीएन इज अ कन्सिस्टंट फॉर स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा. म्हणून आपल्याला प्रोबॅबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ टीएन मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन हे आपल्याला कम्प्युट करायचं आहे ऍक्च्युली. ओके, सो ही कन्सिडर केली मी प्रोबॅबिलिटी. प्रोबॅबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ टीएन मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन. आता बघा म्हणजेच काय, प्रोबॅबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ. आता इथं काय केलंय बघा, ह्याला रॅशनलायझेशन म्हणतात. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ रॅशनलायझेशन. You have studied this in 12th, I think so. Okay, बघा square root of mod of square root of tn minus square root of theta त्याला मल्टिप्लाय अँड डिवाइड काय केलं बघा, स्क्वेअर रूट ऑफ tn प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा ना मल्टिप्लाय अँड डिवाइड केलं. आय कॅन राईट दॅट. ओके, ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन इज इक्वल टू आता बघा, आता इथं मॉड ऑफ tn मायनस थीटा कसं आलं बघा. इथं बघा ही पहिली टर्म काय आहे, स्क्वेअर रूट ऑफ टीएन मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा इनटू स्क्वेअर रूट ऑफ टीएन प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा. हा जो न्यूमरेटर आहे सेकंड टर्म मधला, ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय होणार, स्क्वेअर रूट ऑफ टीएन स्क्वेअर मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा स्क्वेअर म्हणजे टीएन मायनस थीटा होणार ते. ओके, म्हणून इथं प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ टीएन मायनस थीटा आलं ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन. एप्सिलॉनला डिवाइड कशानं मल्टिप्लाय कशानं होणार, हा जो डिनॉमिनेटर. ओके, स्क्वेअर रूट ऑफ टीएन प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा त्यानं ऍक्च्युली त्याच्या ऍब्सोल्युटनं मल्टिप्लाय होणार एप्सिलॉनला. Okay, so is equal to product of mod of tn minus theta greater than epsilon dash. आता epsilon dash म्हणजे काय, this is epsilon dash is epsilon into this term. Okay, is also a very small positive quantity. लक्षात घ्या. झालं. आता हे बघा, product of mod of square root of tn minus square root of theta greater than epsilon हे म्हणजेच आपल्याला ही प्रोबॅबिलिटी मिळाली. product of mod of tn minus theta greater than epsilon. आता आपल्याला माहिती आहे टीएन हा थीटाचा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर आहे, म्हणून आपण लिहू शकतो प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ टीएन मायनस थीटा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन डॅश टेंड्स टू 0 as n tends to infinity because already we have assumed that tn is a consistent estimator of theta. आणि हे जर का टेंड्स टू थीटा होत असेल, प्रोडक्ट ऑफ मॉड ऑफ टीएन मायनस थीटा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 होत असेल as n tends to infinity, तर ऑब्विसली त्याचा जो सुरुवात आहे म्हणजे ही प्रोबॅबिलिटी सुद्धा टेंड्स टू 0 होणार as n tends to infinity. दॅट्स इट. आणि
प्रोव्हाइड mod of square root of tn minus square root of theta greater than epsilon tends to 0 होत असेल as n tends to infinity, तर बाय डेफिनेशन काय होणार, स्क्वेअर रूट ऑफ tn हा स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा साठी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असणार आहे बाय डेफिनेशन, कारण डेफिनेशनच ती आहे. ओके, या दोन्हींचा ऍब्सोल्यूट डिफरन्स हा ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन होण्याचा चान्सेस हे 0 असतात. आणि असं होत असेल तर ऍक्च्युली हा जो एस्टिमेटर आहे तो ह्या पॅरामीटरला कन्सिस्टंट असतो. म्हणजेच काय, स्क्वेअर रूट ऑफ tn इज अ कन्सिस्टंट एस्टिमेटर ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ थीटा. So did you understand the proof? Type U if you have understood it. U, capital U for understood. Good, very good. So complete the proof. Complete. इथपर्यंत लिहून घ्या. इथपर्यंत लिहून घ्या. I'm sorry. Okay. So complete up to this. Once you complete, type done so that I will go ahead. Come on, everybody has to write down. Let me know once you complete, okay? So that we'll go ahead. Let me know once you complete so that we'll go ahead. Good. Preeti is very fast. Very nice. Rakesh, Neha, Utkarsha. Okay, almost everybody has completed. Very nice people. Good, 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 good. That's why I say always that you people are very energetic. You people are very fast, accurate. Good. So let us go ahead. Let us go ahead. This is the problem number 3. Problem number 3. थोड़ा focus करा. थोड़ा focus करा. So focus here. What is the statement? If square root of tn is a constant, no, it is not a square root. It is only tn actually. Okay, just a minute. People give me 1 minute. Fine. So if tn is a consistent estimator for theta, then 1 upon tn is a consistent estimator for 1 upon theta. 1 upon tn, 1 upon theta, 1 upon tn, 1 upon theta, right? So, बघा, जर का tn हा थीटाचे consistent estimator असेल, okay, then 1 upon tn is a consistent estimator for 1 upon theta. अनबायसनेसला असं होत नव्हतं, लक्षात घ्या. रेसिप्रोकल फंक्शन आहे, ओके. लिनियर फंक्शनलाच ऍक्च्युली अनबायसनेस प्रॉपर्टी ऍक्च्युली एक्झिबिट होत होती, फॉलो होत होती, पण इथं तसं होत नाही, बिकॉज इट इज अ इनव्हर्स फंक्शन. इथं ऍक्च्युली इनव्हर्स फंक्शनला सुद्धा कन्सिस्टन्सी ऍक्च्युली एक्झिबिट होते. ओके, दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस. सो दिस इज द प्रूफ. So this is the proof. Okay. Fine. Let me go this bold. Okay, good. So proof बघूया आपण. Let Tn be a consistent estimator for theta. Okay, consistent estimator for theta. म्हणजेच आपण काय लिहू शकतो? Provided of mod of Tn minus theta greater than epsilon tends to 0 as n tends to infinity. This is the definition of consistency. Okay. आता बघा, कन्सिडर आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे? 1 upon tn इज अ कन्सिस्टंट एस्टिमेटर ऑफ 1 upon theta. म्हणून आपण प्रोबॅबिलिटी काय कन्सिडर करायची?
प्रोव्हाइड 1/Tn मायनस 1/θ ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन. कारण का सांगा, ही जर का टेन्स टू 0 झाली ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी, तर बाय डेफिनेशन 1/Tn काय असणार आहे, 1/θ साठी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असणार आहे. म्हणून ती प्रोव्हाइड आपण कन्सिडर केली. ओके, सो प्रोव्हाइड ऑफ मॉड ऑफ 1/Tn मायनस 1/θ ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन. सो दॅट इज इक्वल टू प्रोव्हाइड ऑफ, इथं काय केलं बघा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलंय. सो θ मायनस Tn अपॉन θ इंटू Tn एप्सिलॉन कंप्लीट ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन. ओके, सो इज इक्वल टू प्रोव्हाइड ऑफ θ मायनस Tn, हे मी मॉड मध्ये Tn मायनस θ लिहू शकतो, ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन इंटू हा जो डिनॉमिनेटर आहे तो इथं इंटू होणार एप्सिलॉनला. सो दॅट इज एप्सिलॉन इंटू मॉड ऑफ θ इंटू Tn. सो दॅट इज इक्वल टू प्रोव्हाइड ऑफ मॉड ऑफ Tn मायनस θ ग्रेटर दॅन एप्सिलॉन डॅश. एप्सिलॉन डॅश काय असणार आहे, एप्सिलॉन इंटू मॉड ऑफ θ इंटू Tn. आणि हा सुद्धा व्हेरी स्मॉल पॉझिटिव्ह क्वांटिटी असणार आहे, लक्षात घ्या. झालं. आता Tn हा थीटासाठी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर आहे, म्हणून आपण ही प्रोबॅबिलिटी ऍक्च्युअली टेन्स टू 0 ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी म्हणू शकतो डायरेक्टली. आणि ही जर का प्रोबॅबिलिटी टेन्स टू 0 ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी होत असेल, तर ऑब्व्हियसली ही जी सुरुवातीची प्रोबॅबिलिटी आहे दॅट ऑल्सो टेन्स टू 0 ऍज एन टेन्स टू इन्फिनिटी. दॅट्स इट, तेच इथं लिहिलेलं आहे. आणि हे असं होत असेल तर ऑब्व्हियसली 1/Tn हे 1/θ साठी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असणार आहे, राईट. सो फाईन, कम्प्लीट अप टू दिस. Proof is over. By the way, did you understood? Did you get the proof? Type yes. Everybody, please type yes. If you have understood the proof of this problem number 3, type yes. Come on. Let me see how many of you are actually. Okay, good, good, good. Very good, very good. Fine. Okay, fine. So complete up to this. Complete the proof of problem number 3. Complete the proof of problem number 3. Let me know once you done. Okay, once you complete, type done. Once you complete, type done. सर हा. सर लास्ट सेकंड स्टेप मध्ये ग्रेटर देन 2 वेळा आले. Last second. मॉडच्या आत आणि बाहेर आत ओले येत नाही ना. कुठं इथं? Yes, yes, yes. Said, good, good, very good observation. Very nice. Good. Thank you so much, Said. Very nice. Good observation. Actually, that is a typo error. Okay. Very nice. So, by the way, have you completed? Type done. If you have completed, everybody of you, please type done. If you have completed. Good. Omkar has completed. So many of you have completed. Very nice. Good, 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 good. Very fine. So, okay, fine. आता एक ऑब्झर्वेशन बघूया, हा कुणाचं ऑब्झर्वेशन चांगला आहे. What I will actually tell you, just read out the statements of these 3 problems and in general what we can say. You have to tell. तिन्ही स्टेटमेंट्स ऍक्च्युली ऑब्झर्व करा आणि ह्या तिन्ही स्टेटमेंट्स वरून, तिन्ही प्रॉब्लेमच्या स्टेटमेंट्स वरून तुम्ही काय सांगू शकता इन जनरल. ओके, यू हॅव टू टेल मी. लेट मी गो अप. So this is the first problem. If Tn is a consistent estimator of theta, then Tn square is a consistent estimator of theta square. Okay. If Tn is a consistent estimator of theta, then root of Tn is consistent estimator of root of theta. If Tn is consistent estimator for theta, then 1/Tn is a consistent estimator of 1/theta. So what is the meaning of that? This was actually not happening in case of unbiasedness. बरोबर, अनबायसनेसला असं होत नव्हतं, लक्षात घ्या.
कारण ते लिनियर फंक्शन असेल तरच ऍक्च्युली होत होतं, पण इथं होत नाही. या तिन्ही स्टेटमेंट वरून तुम्ही काय सांगू शकता ऍक्च्युली? कॅन यू टेल? तर मी सांगतो तुम्हाला, लक्षात घ्या. टीएन हा थिटाचा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल तर ऍक्च्युली आपण काय म्हणतो, टीएन स्क्वेअर हा थिटा स्क्वेअरचा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असतो. स्क्वेअर रूट ऑफ टीएन इज अ कन्सिस्टंट एस्टिमेटर ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ थिटा. 1 upon टीएन इज अ कन्सिस्टंट एस्टिमेटर ऑफ 1 upon थिटा. याचा अर्थ काय, टीएन हा जर का थिटाचा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल आणि एक फंक्शन साय ऑफ टीएन हे जर का कंटिन्युअस फंक्शन असेल कोणतंही, ऍब्सोल्यूट कंटिन्युअस, तर साय ऑफ टीएन हे ऍक्च्युली साय ऑफ थिटासाठी कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असणारच. ओके, लक्षात घ्या. टीएन हा थिटाचा कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असेल तर साय ऑफ टीएन हे साय ऑफ थिटासाठी ऍक्च्युली कन्सिस्टंट एस्टिमेटर असणार, ज्यावेळी साय हे ऍब्सोल्युटली कंटिन्युअस फंक्शन असेल तर. मग ते आणि लक्षात घ्या, लिनियर फंक्शन इज ऑलवेज अ कंटिन्युअस फंक्शन. ओके, ऍब्सोल्यूट कंटिन्युअस. सो हा प्रॉपर्टी इथं खूप महत्वाचा आहे, लक्षात घ्या. टीएन स्क्वेअर फंक्शन इट इज ऑल्सो ऍब्सोल्यूट कंटिन्युअस फंक्शन. ओके, इनवर्स फंक्शन दॅट इज ऑल्सो ऍक्च्युली ऍब्सोल्यूट कंटिन्युअस फंक्शन, राईट. स्क्वेअर रूट फंक्शन दॅट इज ऑल्सो ऍब्सोल्यूट कंटिन्युअस फंक्शन. त्यामुळे इथं कन्सिस्टन्सी ऍक्च्युली एक्झिबिट होते. ओके, सो एक कॉमन थेरम आहे, तो आपण उद्याला बघायचा आहे. टुडे आय विल स्टॉप हिअर. ओके, टुडे आय विल स्टॉप हिअर and we will see the theorem which is actually this one. Okay, we will see स्टेटमेंट. फक्त तुम्हाला इथं वाचून दाखवतो जे मी आता तुम्हाला सांगितलं, दॅट इज द मिनिंग ऑफ दिस थेरम. इफ टीएन इज कन्सिस्टंट एस्टिमेटर ऑफ पॅरामीटर थीटा आहे, then psi of tn is a consistent estimate of psi of theta where psi is any continuous function. ओके, त्याचा आपण प्रूफ आता उद्याला बघायचं आहे. ओके, सो आय विल स्टॉप हिअर. आता इथपर्यंत तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल तर यू कॅन आस्क मी अप टू दिस. इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम यू कॅन आस्क मी डायरेक्टली. Yes. Q&A session is there. Question and answers. काही प्रॉब्लेम असणार नाही तुम्हाला, बिकॉज यू पीपल आर व्हेरी टॅलेंटेड, यू पीपल आर व्हेरी एनर्जेटिक, यू पीपल आर व्हेरी स्मार्ट, यू पीपल आर so what energetic. Okay, Saeed, do you have any problem? No, sir. No. Okay, good. Adinath? Is there Adinath? No, sir. No, good. Sneha Itavde, do you Yes, have sir. some problem? No, good. Snail is there, I think. No, sir. Okay, good. Rakesh, do you have some problem? No, sir. No. Okay, I will stop the sharing of the screen. Okay, good, very good. Saili is there, no? Saili, do you have some problem? No, sir. No. Prajakta? No, sir. No. Arti? No, sir. Okay, good, very good. Preeti? No, sir. No. Mrunali? No, sir. Okay. Utkarsha, are you there? No, sir. Utkarsha. Okay. Omkar, do you have some problem? No, sir. No. Okay, good. Sakshi? No, sir. Good. So who remains? Roshna is there. Okay, Roshna, do you have some problem? No. Good. Aniruddha? No, sir.
No. Good. Monica? No, sir. No. Okay, fine. Good. So fine. It is fine. Very good. So take care and we will start tomorrow. And